오늘은 간경변증 환자는 정상으로 회복이 가능한가? 라는 주제로 말씀드리겠습니다. 간경변증은 간 조직이 만성적으로 손상되어 섬유화되고 그 결과 간 기능이 점진적으로 저하되는 심각한 질환입니다. 간은 우리 몸의 화학 공장과 같은 역할을 수행하며 해독, 단백질 합성, 담즙 생성 등 다양한 필수 기능을 담당합니다. 간경변증으로 인해 이러한 기능이 제대로 이루어지지 않으면 다양한 건강 문제가 발생할 수 있습니다. 간경변증 진단을 받은 많은 환자들이 회복이라는 단어에 희망을 걸고 치료 방법을 찾지만 현실적으로 완전히 손상된 간 조직이 이전의 건강한 상태로 되돌아가는 것은 매우 어렵습니다. 하지만 간경변증 환자에게 회복이라는 개념은 단순히 간 조직의 완전한 재생만을 의미하는 것은 아닙니다. 적극적인 치료와 관리를 통해 질병의 진행 속도를 늦추고 증상을 효과적으로 완화하며 심각한 합병증 발생 위험을 최소화하여 건강하고 질 높은 삶을 유지하는 것 또한 중요한 의미의 회복이라고 할 수 있습니다. 이 글에서는 간경변증 환자가 이러한 의미의 회복을 위해 실천할 수 있는 다양한 방법들을 심층적으로 살펴보고 각 방법의 중요성과 실질적인 적용 방안을 제시하고자 합니다. 1. 회복의 다각적인 의미와 목표 설정. 앞서 언급했듯이 간경변증에서의 회복은 완벽한 간 기능의 복원보다는 질병의 안정화 및 삶의 질 향상에 초점을 맞추는 것이 현실적입니다. 따라서 간경변증 환자는 다음과 같은 목표를 설정하고 치료 및 관리에 임하는 것이 중요합니다. 질병 진행 억제. 더 이상의 간 손상을 막고 섬유화 진행 속도를 늦추는 것을 최우선 목표로 합니다. 증상 완화. 피로감, 복수, 황달 등 다양한 증상을 효과적으로 관리하여 일상생활의 불편함을 최소화합니다. 합병증 예방 및 관리. 식도 정맥류 출혈, 간성뇌증, 간암 등 심각한 합병증 발생 위험을 줄이고 발생 시 적절한 치료를 통해 관리합니다. 삶의 질 향상. 신체적, 정신적, 사회적 기능을 최대한 유지하여 환자가 만족스러운 삶을 영위할 수 있도록 돕습니다. 생존 기간 연장. 적극적인 치료와 관리를 통해 질병으로 인한 사망 위험을 줄이고 생존 기간을 늘립니다. 2. 간경변증의 주요 원인 심층 분석 및 맞춤형 제거 전략. 간경변증 치료의 첫걸음은 질병의 근본적인 원인을 정확히 파악하고 그 원인을 제거하거나 관리하는 것입니다. 각 원인에 따른 맞춤형 전략은 다음과 같습니다. 만성 바이러스성 간염, B형, C형. B형 간염. 항바이러스제 복용을 통해 바이러스 증식을 억제하고 간 염증을 줄여 간 손상을 최소화합니다. 정기적인 검진을 통해 치료 효과를 확인하고 필요에 따라 치료제를 변경하거나 용량을 조절합니다. C형 간염. 직접 작용 항바이러스제 치료를 통해 대부분 완치가 가능합니다. C형 간염 완치는 간경변증 진행을 멈추거나 심지어 일부 호전을 가져올 수도 있습니다. 알코올성 간 질환. 절대 금주. 간 손상의 가장 큰 원인인 알코올 섭취를 완전히 중단해야 합니다. 이는 간경변증 진행을 멈추는 가장 중요하고 효과적인 방법입니다. 알코올 의존성이 있는 경우 전문적인 도움을 받는 것이 필요합니다. 비알코올성 지방간 질환 및 비알코올성 지방간염. 체중 감량. 과체중이나 비만은 간의 지방 축적을 유발하므로 건강한 식단과 규칙적인 운동을 통해 적정 체중을 유지하는 것이 중요합니다. 건강한 식단. 고지방, 고탄수화물, 가공식품 섭취를 줄이고 채소, 과일, 통곡물 등 건강한 식품 위주로 섭취합니다. 규칙적인 운동. 유산소 운동과 근력 운동을 병행하여 체지방을 줄이고 인슐린 저항성을 개선합니다. 동반 질환 관리. 당뇨병, 고혈압, 고지혈증 등 비알코올성 지방간 질환과 관련된 동반 질환을 적극적으로 관리합니다. 자가면역성 간 질환. 자가면역성 간염, 원발성 담즙성 담관염, 원발성 경화성 담관염. 약물 치료. 면역 억제제나 콜레스테롤 흡수 억제제 등 특정 약물을 사용하여 면역 반응을 조절하고 간 손상을 줄입니다. 정기적인 검진을 통해 약물 효과를 모니터링하고 용량을 조절합니다. 유전성 및 대사성 간 질환.
윌슨병, 혈색 소침착증 등 각 질환에 맞는 특이적인 치료법을 통해 간 손상을 관리합니다. 예를 들어 윌슨병의 경우 구리 축적을 막는 약물을 사용하고 혈색 소침착증의 경우 정기적인 사혈을 통해 철분 수치를 조절합니다. 3. 건강한 생활 습관 실천을 통한 간 기능 최적화. 원인 질환 치료와 더불어 건강한 생활 습관을 유지하는 것은 간경변증 환자의 회복에 필수적인 요소입니다. 엄격한 금주. 다시 한번 강조하지만 간경변증 환자에게 술은 절대적으로 금지해야 할 물질입니다. 균형 잡힌 영양 섭취. 저염식. 복수 발생 시 염분 섭취를 제한하여 체내 수분 축적을 줄입니다. 충분한 단백질 섭취. 간 기능 유지 및 근육 손실 예방을 위해 양질의 단백질을 충분히 섭취합니다. 다만 간성 뇌증이 있는 경우 단백질 섭취량을 조절해야 합니다. 비타민과 미네랄 섭취. 신선한 채소와 과일을 통해 필수 비타민과 미네랄을 충분히 섭취합니다. 필요에 따라 의료진과 상담 후 영양제를 복용할 수 있습니다. 소량씩 자주 식사. 한 번에 많은 양을 섭취하는 것보다 소량씩 자주 식사하는 것이 간에 부담을 덜 줍니다. 규칙적인 운동. 유산소 운동. 걷기, 수영, 자전거 타기 등 중간 강도의 유산소 운동은 심혈관 기능을 개선하고 전반적인 건강 상태를 향상시킵니다. 근력 운동. 근육량 감소를 예방하고 신체 기능을 유지하는 데 도움이 됩니다. 운동 전후 스트레칭을 통해 부상 위험을 줄입니다. 심한 간경변증 환자는 운동 강도와 종류에 대해 반드시 의료진과 상담해야 합니다. 충분한 수면 및 휴식. 간은 밤 동안 재생 및 회복 작용을 하므로 충분한 수면을 취하는 것이 중요합니다. 낮 동안에도 피로를 느끼면 적절한 휴식을 취합니다. 스트레스 관리. 만성적인 스트레스는 간 기능에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 명상, 요가, 취미 활동 등을 통해 스트레스를 효과적으로 관리합니다. 예방접종. A형 및 B형 간염 바이러스에 대한 예방접종을 통해 추가적인 간 손상을 예방합니다. 인플루엔자 및 폐렴구균, 백신 접종도 권장됩니다. 4. 간경변증, 합병증에 대한 적극적인 예방 및 관리. 간경변증은 다양한 심각한 합병증을 유발할 수 있으며 이러한 합병증에 대한 적극적인 예방 및 관리가 회복에 중요한 부분을 차지합니다. 복수, 염분 섭취 제한, 수분 섭취 조절, 이뇨제 복용 등을 통해 관리합니다. 심한 경우 복수 천자를 통해 복수를 제거할 수 있습니다. 식도 및 위, 정맥류 출혈. 정기적인 내시경 검사를 통해 정맥류를 확인하고 필요시 내시경적 치료, 결찰술, 경화요법을 시행하여 출혈 위험을 줄입니다. 비선택적 베타 차단제와 같은 약물 치료도 도움이 될 수 있습니다. 간성 뇌증. 혈중 암모니아 수치를 낮추는 약물, 락툴로오스 등을 복용하고 단백질 섭취량을 조절합니다. 필요시 관장이나 항생제 치료를 병행할 수 있습니다. 간신 증후군. 신장 기능 저하가 동반되는 심각한 합병증으로 약물 치료 및 수액 공급을 통해 관리합니다. 심한 경우 간 이식을 고려해야 합니다. 자발성 세균성 복막염. 복수의 세균 감염이 발생하는 응급 상황으로 즉시 항생제 치료를 시작해야 합니다. 간암. 간경변증 환자는 간암 발생 위험이 높으므로 6개월마다 복부 초음파 검사 및 혈액 검사, 알파테아 단백을 시행하여 조기에 발견하고 치료하는 것이 중요합니다. 간암의 치료 방법은 종양의 크기, 위치, 환자의 전반적인 상태에 따라 수술, 간 이식, 고주파 열 치료, 항암, 화학요법 등 다양하게 적용될 수 있습니다. 5. 정기적인 의료진과의 소통 및 맞춤형 치료 계획 수립. 간경변증은 개인별로 진행 양상과 증상이 매우 다양하므로 정기적으로 의료진과 소통하며 자신의 상태에 맞는 맞춤형 치료 계획을 수립하고 꾸준히 실천하는 것이 중요합니다. 의료진은 환자의 상태를 정확히 평가하고 최신 치료 지침에 따라 적절한 치료법을 제시하며 발생 가능한 합병증에 대한 예방 및 관리 계획을 수립해 줄 것입니다. 환자는 자신의 증상 변화나 궁금한 점을 의료진에게 적극적으로 알리고 치료 계획에 대해 충분히 이해하고 동의해야 합니다.
6. 간 이식이라는 희망. 말기 강경변증으로 인해 더 이상 다른 치료 방법이 효과가 없는 경우 간 이식은 생명을 구할 수 있는 유일한 치료법이 될 수 있습니다. 간 이식은 건강한 사람의 간 일부 또는 전체를 환자에게 이식하는 수술로 성공적인 경우 환자는 정상적인 삶을 되찾을 수 있습니다. 간 이식은 신중한 평가와 준비가 필요한 복잡한 과정이지만 강경변증 환자에게는 중요한 회복의 기회가 될 수 있습니다. 결론. 강경변증 환자의 회복은 완전한 간 기능 복원이라는 이상적인 목표보다는 질병의 진행을 늦추고 증상을 완화하며 합병증을 예방하여 삶의 질을 향상시키는 현실적인 목표를 향해 나아가는 과정입니다. 원인 질환에 대한 적극적인 치료, 건강한 생활 습관 실천, 정기적인 의료진과의 소통, 그리고 필요에 따른 간 이식 고려는 강경변증 환자가 더 건강하고 행복한 삶을 살아갈 수 있도록 돕는 중요한 방법들입니다. 희망을 잃지 않고 꾸준히 노력하는 것이 강경변증 극복의 가장 중요한 열쇠임을 기억해야 합니다. 도움이 되셨기를 바라며 구독과 좋아요도 함께 부탁드립니다. 감사합니다. Today, I will talk about the topic of whether patients with cirrhosis can recover to normal. Cirrhosis is a serious disease in which liver tissue is chronically damaged and fibrosed, resulting in gradual decline in liver function. The liver acts like a chemical factory in our body, performing various essential functions such as detoxification, protein synthesis, and bile production. If these functions are not performed properly due to cirrhosis, various health problems can occur. Many patients diagnosed with cirrhosis pin their hopes on the word recovery and seek treatment methods, but in reality, it is very difficult for completely damaged liver tissue to return to its previous healthy state. However, for patients with cirrhosis, the concept of recovery does not simply mean complete regeneration of liver tissue. Slowing down the progression of the disease, effectively alleviating symptoms, and minimizing the risk of serious complications through active treatment and management to maintain a healthy and high-quality life can also be considered an important recovery. In this article, we will take an in-depth look at the various methods that patients with cirrhosis can practice for recovery in this sense and suggest the importance of each method and practical application methods. 1. The multifaceted meaning of recovery and goal setting. As mentioned above, recovery in cirrhosis is realistically focused on stabilizing the disease and improving the quality of life rather than restoring complete liver function. Therefore, it is important for patients with cirrhosis to set the following goals and approach treatment and management. Disease progression suppression. The top priority is to prevent further liver damage and slow down the progression of fibrosis. Symptom relief. Effectively manage various symptoms such as fatigue, ascites, and jaundice to minimize inconvenience in daily life. Complication prevention and management. Reduce the risk of serious complications such as esophageal variceal bleeding, hepatic encephalopathy, and liver cancer, and manage them through appropriate treatment when they occur. Quality of life improvement. Help patients lead satisfactory lives by maintaining physical, mental, and social functions to the greatest extent possible. Survival extension. Reduce the risk of death due to the disease and increase the survival period through active treatment and management. 2. In-depth analysis of the main causes of cirrhosis and customized removal strategies. The first step in treating cirrhosis is to accurately identify the root cause of the disease and remove or manage that cause. Customized strategies for each cause are as follows. Chronic viral hepatitis, type B, C. Hepatitis B. Suppress viral proliferation and reduce liver inflammation by taking antiviral drugs to minimize liver damage.
Regular checkups are performed to check the effectiveness of the treatment, and the treatment or dosage is adjusted as needed. Hepatitis C. Most cases can be cured through direct-acting antiviral treatment. Curing hepatitis C can stop the progression of cirrhosis or even bring about some improvement. Alcoholic liver disease. Absolute abstinence. You must completely stop consuming alcohol, the biggest cause of liver damage. This is the most important and effective way to stop the progression of cirrhosis. If you are dependent on alcohol, you should seek professional help. Non-alcoholic fatty liver disease and non-alcoholic steatohepatitis. Weight loss. Because being overweight or obese causes fat accumulation in the liver, it is important to maintain an appropriate weight through a healthy diet and regular exercise. Healthy diet. Reduce intake of high fat, high carbohydrate, and processed foods, and eat mainly healthy foods such as vegetables, fruits, and whole grains. Regular exercise. Reduce body fat and improve insulin resistance by combining aerobic exercise and strength training. Concomitant disease management. Actively manage concomitant diseases related to non-alcoholic fatty liver disease such as diabetes, hypertension, and hyperlipidemia. Autoimmune liver disease, autoimmune hepatitis, primary biliary cholangitis, primary sclerosing cholangitis. Drug treatment. Specific drugs such as immunosuppressants or cholesterol absorption inhibitors are used to control the immune response and reduce liver damage. Regular checkups are performed to monitor the effect of the drugs and adjust the dosage. Hereditary and metabolic liver diseases, Wilson's disease, hemochromatosis, etc. Liver damage is managed through specific treatments for each disease. For example, in the case of Wilson's disease, drugs that prevent copper accumulation are used, and in the case of hemochromatosis, iron levels are controlled through regular bloodletting. 3. Optimizing liver function through practicing healthy lifestyle habits. In addition to treating the underlying disease, maintaining healthy lifestyle habits is an essential element in the recovery of patients with cirrhosis. Strict abstinence from alcohol. Once again, alcohol is an absolutely prohibited substance for patients with cirrhosis. Balanced nutrition. Low-salt diet. In case of ascites, limit salt intake to reduce water retention in the body. Sufficient protein intake. Consume sufficient high-quality protein to maintain liver function and prevent muscle loss. However, protein intake should be controlled if you have hepatic encephalopathy. Vitamin and mineral intake. Consume sufficient essential vitamins and minerals through fresh vegetables and fruits. If necessary, you can take nutritional supplements after consulting with a medical professional. Eat small, frequent meals. Eating small, frequent meals is less taxing on the liver than eating large meals at once. Regular exercise. Aerobic exercise. Moderate intensity aerobic exercise, such as walking, swimming, or cycling, improves cardiovascular function and overall health. Strength training helps prevent muscle loss and maintain physical function. Stretching before and after exercise reduces the risk of injury. Patients with severe cirrhosis should always consult their healthcare provider about the intensity and type of exercise. Adequate sleep and rest. The liver regenerates and recovers during the night, so it is important to get enough sleep. If you feel tired during the day, get adequate rest. Stress management. Chronic stress can negatively affect liver function, so manage stress effectively through meditation, yoga, and hobbies. Vaccination.
Prevent further liver damage by getting vaccinated against hepatitis A and B viruses. Influenza and pneumococcal vaccines are also recommended. 4. Active prevention and management of cirrhosis complications. Cirrhosis can cause various serious complications, and active prevention and management of these complications are an important part of recovery. Ascites. It is managed by restricting salt intake, controlling water intake, and taking diuretics. In severe cases, ascites can be removed through paracentesis. Bleeding from esophageal and gastric varices. Check for varices through regular endoscopic examinations and perform endoscopic treatment, ligation, sclerotherapy, if necessary to reduce the risk of bleeding. Drug treatment such as non-selective beta blockers can also be helpful. Hepatic encephalopathy. Take drugs that lower blood ammonia levels, such as lactulose, and control protein intake. Enema or antibiotic treatment can be used in parallel if necessary. Hepatorenal syndrome. This is a serious complication accompanied by decreased renal function and is managed through drug treatment and fluid supply. In severe cases, liver transplantation should be considered. Spontaneous bacterial peritonitis. This is an emergency situation where bacterial infection occurs in the ascites and antibiotic treatment should be started immediately. Liver cancer. Since patients with liver cirrhosis are at high risk of developing liver cancer, it is important to perform abdominal ultrasound examinations and blood tests, alpha-fetoprotin, every 6 months for early detection and treatment. Treatment methods for liver cancer can be applied in various ways, such as surgery, liver transplantation, radiofrequency ablation, and chemotherapy, depending on the size and location of the tumor and the patient's overall condition. 5. Regular communication with medical staff and establishment of a customized treatment plan. Since the progression and symptoms of liver cirrhosis vary greatly from person to person, it is important to regularly communicate with medical staff, establish a customized treatment plan that suits your condition, and consistently practice it. Medical staff will accurately evaluate the patient's condition, suggest appropriate treatment methods according to the latest treatment guidelines, and establish a prevention and management plan for possible complications. Patients should actively inform medical staff of any changes in their symptoms or concerns, and fully understand and agree to the treatment plan. 6. Hope of liver transplantation. When other treatments are no longer effective due to advanced cirrhosis, liver transplantation may be the only life-saving treatment. Liver transplantation is a surgical procedure in which part or all of a healthy person's liver is transplanted to the patient, and if successful, the patient can return to a normal life. Liver transplantation is a complex procedure that requires careful evaluation and preparation, but it can be an important opportunity for recovery for patients with cirrhosis. Conclusion. Recovery for patients with cirrhosis is a process of moving toward realistic goals of slowing the progression of the disease, alleviating symptoms, and preventing complications to improve the quality of life, rather than the ideal goal of fully restoring liver function. Active treatment of the underlying disease, practicing healthy lifestyle habits, communicating regularly with medical staff, and considering liver transplantation when necessary are important ways to help patients with cirrhosis live healthier and happier lives. It is important to remember that not losing hope and making steady efforts is the most important key to overcoming cirrhosis. I hope this was helpful, and please subscribe and like. Thank you.